The presentations this morning have been great. I think a mixed bag of, really good advice for people who are early in their evolution or just thinking about setting out online, some really practical tips. But then as some pretty advanced businesses, Lamoda from Russia, who are already taking 25,000 orders a day, selling 100,000 units in 3 or 4 different markets in Eastern Europe. So I think there's been a really good mix so far of, good advice for small businesses just starting out in this space to market leaders giving really great strategic advice about how to grow your business in this space. So yeah, it's been a really well organized and really well thought through event. Publicul arăta că este interesat. După ce s-au dezghețat, oamenii au început să pună întrebări. La un moment dat nu puteam să-i mai oprim și ne era teamă că o să depășim termenul alocat pentru fiecare panel sau prezentare. Însă îmi place că în București lumea are întrebări și pune probleme, vrea să acționeze și lucrul ăsta se și vede practic în rezultatele firmelor din zonă. În prezent, cea mai mare provocare este atragerea clienților. Cei care ajung la noi sunt foarte mulțumiți de produse, de serviciile pe care le oferim și revin destul de des, dar cea mai mare provocare este dată de concurența acerbă în domeniu, foarte multe magazine pe aceeași nișă și din punctul ăsta de vedere încercăm să găsim modalități de a atrage clienți noi. I genuinely think one of the best things that businesses here can do is look at mature markets. So look at the UK, look at the States, and look at what's happened in those markets. Because to be honest with you, Romania will develop from an online and a multi-channel sense in a very similar way. All markets generally develop in a similar way. Cred că speakerul zilei până acum a fost Martin de la Practicology, pentru că a venit cu niște studii de caz foarte, foarte pragmatice din Marea Britanie și cu siguranță ne-a pus pe gânduri cu privire la comerțul online în România și ce putem face aici. I think the key thing in e-commerce is not to strategize for too long, but to actually get into doing things, to launch things, to test, to be very numbers driven in analyzing the tests and then roll out services, products, etc. Based on those observations. I think getting into action and being numbers driven are, let's say, the 2 general things that I could recommend to everyone in any country. I would say that the advice for startups is almost the same as for experienced business. I was trying to refer to that in my speaking slot, is that really you have to do all the measurements up front. So even if you have only €1 single to spend, you should make sure which channel it goes to or which marketing budget you should relate it to. So in the end, it's analyzing first, getting to know how the users, how the website visitors interact with you, and then allocate the right amount of money to the right budget and to the right channel and to the right target group, because you should really segment on the people that you are trying to go for. And that is, no matter if it's a small budget or if it's a big budget, make sure you are driven by the data. A fost o zi excelentă, plină de idei bune, de oameni care clar știau despre ce vorbesc, știau cum se face e-commerce. Am văzut speakeri atât români cât și străini cu exemple practice, multe studii de caz, multe idei. Chiar am rămas fără întrebări la un moment dat, fiindcă mi se părea că sunt atâtea lucruri la care trebuie să mă gândesc, încât trebuie să-mi iau o jumătate de zi să-mi revăd notițele ca să pot să îmi dau seama care ar trebui să fie primul pas pe care să-l fac. Dar clar, mi se pare un eveniment reușit prin prestația speakerilor, prin calitatea informațiilor oferite și aș reveni oricând cu mare plăcere.